എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. VHSE ജൂനിയർ എക്കണോമിക്സ് നെറ്റ് തുടങ്ങി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ അടുത്ത മാസം നടക്കുന്നുണ്ട്. സെറ്റ് IES തുടങ്ങി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിൻ്റെ വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ടുള്ള സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സുകളും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും ഐസക് എന്ന ചാനൽ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇതിലൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ 100% ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വമായി ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ്. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ 100% ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു റോസ്ട്രോ, which stage of growth is traditional era in which the preconditions for sustained growth are created? According to Rostro, which stage of growth is traditional era in which the preconditions for sustained growth rate are created? That is second stage. അപ്പോൾ റോസ്റ്റോയുടെ 5 സ്റ്റേജസും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. അതിനുള്ള ക്ലാസ് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റോസ്റ്റോയുടെ 5 സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 5 സ്റ്റേജസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഓർഡർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജസ് ആണ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു റോസ്റ്റോ, which stage of growth is traditional era in which the preconditions for sustained growth rate are created? That is second stage. Next one, which deviation is defined as the positive square root of arithmetic mean of the squares of deviations of observations from arithmetic mean? Which deviation is defined as the positive square root of the arithmetic mean of the squares of deviations from the observations from the arithmetic mean? That is called a standard deviations. That is what standard deviations. The relationship between price elasticity AR and MR is the relationship between price elasticity AR and MR is equal to AR divided by AR minus MR. AR divided by AR minus MR. Given an unshifting MEC schedule, marginal efficiency of capital schedule, the appearance of positive rate of net investment depends upon. Given an unshifting MEC schedule, the appearance of the positive rate of net investment depends upon size of capital stock and rate of investment. Size of capital stock and rate of investment. If planned consumption is 30 plus 0.85, ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. If planned consumption is 30 plus 0.85 and planned investment is 50 crore, then the equilibrium level of income. That is y is equal to c plus I എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 400 ഇൻകം എന്താണ് പറയുന്നത് 400 ലഭിക്കും. The next one, the amount by which aggregate demand will exceed aggregate output at full employment level is called inflationary gap. The amount by which aggregate demand will exceed aggregate output at full employment level is called a inflationary gap. Shutdown point for the firm is a situation where is. Shutdown point for a firm is a situation where is AR is equal to ABC. AR is equal to ABC. Next one, the incremental capital output ratio reflects. The incremental capital output ratio reflects what is productivity of capital. Reflects productivity of capital. Next one, which of the following measures do not have unit? Which of the following measures do not have unit? That is answer എന്ന് പറയുന്നത് coefficient of variation. Next one, the substitution of steel for wooden floors in agricultural production is an example of capital augmented technical progress. The substitution of steel for wooden floors in agricultural production is an example of capital augmenting technical progress. Where do the members allow full freedom of factor flows among themselves in addition to having free trade area?
That market is known as common market, where do members allow full freedom of factor flows among themselves in addition to having free trade area. Common market. Next one. Second order conditions for firms' equilibrium regarding factory employment is that MRP curve, marginal revenue product curve, must cut MFC, marginal factor cost curve, from above. MRP curve must cut MFC curve from the above. The feedback effect which appears because the money market combined with the product market is referred to as crowding out effect. The feedback effect which appears because the money market combined with the product market is referred to as